kiddies, this is Anil. Once again, welcome back to the online class. Now we can recall our memory and we can analyze what are the things we learned in the last class. We learned Maternity, the lesson written by Lilikanakos, a Greek writer, and Mikali is the hero of the story. He have a small brother and they are refugees, Armenian refugees. They were living in France, Marseilles, one of the place in France. And what are the struggles faced by the refugees on their camps? And what are the struggles how to face our Mikali with his brother, that newborn baby? And our Mikali was struggling to find some milk for the baby, and he went to a Turkish camp for getting some milk. These are the things we said in the last class. I hope that you guys are remembering the things. So now we can move into the next paragraph. Shall we start? As he approached, several old women rose to ask what he wanted. But he walked on and stopped only at the opening of a tent. From the interior of the tent came the sound of wailing infant. Have pity on this poor orphan and give him a little milk. I am a poor Armenian, he said in Greek. At his appeal, a lovely dark woman appeared. She held in her arms an infant blissfully sucking the maternal breast, its eyes half closed. Let's see the kid. Is it a boy or a girl? So, finally, our Mikali reached on the Turkish refugee camp and he just, walking towards the nursing mom. As he approached, several old women rose and asked what he wanted. When he reached on that Turkish refugee camp, the old women came to him and asked what he wanted. But he said nothing. He walked on and stopped only at the opening of the tent. Finally, he reached on. He had something kind of an aim to reach a mother. Finally, he reached in front of a tent and he heard a small cry of a small baby or infant kid. From the interior of the tent came the sound of wailing infant. Wailing means crying. So he heard a crying of a infant, a small kid. Have pity on this poor orphan and give him a little milk, he asked. Just show me little bit mercy and give little milk for my brother. I'm a poor Armenian. And he said that I'm from Armenia, so please give little milk for my brother, he said in Greek. So he used the Greek language. At his appeal, a lovely dark woman appeared. Suddenly, a dark woman came out from that tent. It's a lovely, looking very pretty. She held in her arms an infant blissfully sucking the maternal breast. She carried a baby in her arms and the baby was sucking the breast of the mother. Like, the baby was drinking the milk of mother. And its eyes half closed, half in a sleep. Let's see the kid. Is it a boy or girl? So the mother asked that, show me the kid. Is it boy or girl? So we can move into the Malayalam. അങ്ങനെ അവസാനം മിക്കാലി ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേർന്നു. ടർക്കിഷുകാർ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലെത്തി. അവിടെ കുറേ തിരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു നഴ്സിംഗ് മദറിൻ്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞത്. ആ യാത്രയിൽ പല വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അവനോട് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻ അവസാനം ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻ ആ നടത്തം നിർത്തിയത്. ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു അർമേനിയക്കാരനാണ്, പാവം പിടിച്ചവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവനാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് പാല് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് അവനത് പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു കുട്ടി. ആ കുട്ടി
മുലപ്പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പകുതി കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മ നമ്മളുടെ മിക്കാലിയോട് ചോദിച്ചു, ശരി, നീ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയെ കാണട്ടെ, അത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ലൈക്ക് actually it's one of the pathetic condition of a person or pathetic condition of a human beings. Like our kid nothing how to eat or drink. Actually it's not getting mother's milk. It's a begging time, and his brother was begging milk for the brother. So it's one of the pathetic sympathetic situation of human beings shown in this paragraph. I hope that you guys understood the 7th paragraph. Now we are moving into the 8th. So 8th paragraph starts like this. Mikali's heart trembled with joy. Several neighbors had come closer to see, and they helped him to take from his shoulders the sack where the baby brother was held. With curiosity they leaned over. He drew back the cover. The women gave vent to the various cries of horror. The child had no longer anything human about it. The head had become enormous, and the body, of an incredible thinness, was all shriveled up. As until then it had sucked only its thumb, it was all swollen. It was dreadful to see. Mikali himself drew back in fright. So Mikali's heart trembled with joy. So that mother said that, okay, I'm ready to feed your brother. Then our Mikali feels something, he felt something kind of a happiness. And several neighbors, the neighbors of that mother nurse, came to see that kid also, had become closer to see, and they helped him to take from. So they helped our Mikali to take his brother from shoulder. Actually he just carried that baby like a kangaroo. He just put it a bag, something kind of a cloth bag on his shoulder, and he carried that baby. So they helped him to take that baby from that sack. And where the baby brother was held, with curiosity they leaned over. They just when they were taking that kid, they just leaned to watch that baby with curiosity. He drew back the cover. Suddenly he just went little bit far, and the women gave vent to various cries of horror. When they had seen that kid, they started to cry in loudly. The child had no longer anything human about it. That kid was not looking like a human beings. The head had become enormous, and the body of an incredible thinness. Why the boy or the kid was not looking human? Because the head looks very big and the body part looks very thin. Maybe you guys had seen something like kind of a alien, same like the head have big one, and the body have small one, a thin one, was all shriveled up. Everyone started to shiver. And as until then it had sucked only its thumb, it was all swollen. So when he born, at that moment onwards, he was sucking his thumb. You know that what is thumb? He was sucking his thumb. He never got it, the milk of mother. It was dreadful to see. Mikali himself drew back in fright. When Mikali had seen that brother, he also frightened while seeing his brother. He just went back. സോ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് പോവാം. മലയാളത്തിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ്. മിക്കാലി അമ്മ ശരി കുട്ടിയെ കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മിക്കാലിയുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും സന്തോഷം, കാരണം കുറേ അലച്ചിലിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. സോ അവൻ്റെ ആ ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അയൽക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു, ആ കുട്ടിയെ കാണാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട്. അവർ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിയെ പുറത്തു നിന്ന്, അതായത് ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പുറകിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സഹായിച്ചതും ആ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ക്യൂരിയസോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൻ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിന്നു. ദ വുമൻ ഗേവ്. പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അമ്മയും ഒക്കെ ഒച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ ഹൊററായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടതുപോലെ അവർ കരയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തല വളരെ വലുതായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തിന്നായിരുന്നു. അതായത് ഒന്നും കഴിക്കാതെ അതിങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ ആ കുട്ടി പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല. അത് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൈവിരലാണ്. ആ കൈവിരലിങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ കൈവിരലിങ്ങനെ വായിലിട്ട് ചപ്പി വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കാനുള്ള യോഗം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അത്രയും കാലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തലയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് എന്നതിലൊഴികെ ആ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്കാലിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു കാഴ്ച. പക്ഷേ മിക്കാലി ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ മിക്കാലിക്ക് തന്നെ ഒരു പേടി, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ തന്നെ ഒന്ന് ഷോക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ആ പേടിച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഞെട്ടി ഷോക്കായിട്ടൊന്ന് പുറകോട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയി. ഒരു ഞെട്ടലോടുകൂടി പുറകോട്ട് അവൻ മാറിപ്പോയി. സോ ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ആക്ച്വലി ലിലിക്ക നാക്കോസ് ഷോയിങ് സംതിങ് how much the poverty makes a man സ്ട്രഗിൾഫുൾ. അതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരു ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ എത്രത്തോളം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൊറർ അല്ലേ. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മളുടെ എഴുത്തുകാരി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് വേർഷൻ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വൈൽ if you have textbook means you just want to take the textbook and keep it in front of you, because that will help you to understand the line by line explanation. So I think it's enough for today. We just want to wind up our class on this 8th paragraph. We can restart our class on next video lesson, and we can start with 9th paragraph. So I think you guys understood everything. So hello my dears, I hope that you understood the thing what we said in this previous time. So if you have any kind of doubts, you can clarify with me. Once again, this is Anil signing off. Thank you.